తీసాం. ఇక్కడ నుంచి మొత్తం గోడంతా కనబడే యూనివర్సిటీ ఇది. సార్ ఎక్కగలరా? ఎక్కేస్తారు. चल 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 And during excavation, a stone inscription discovered, and it is mentioned by Huensang also. They taught here. అంటే ఈ స్ట్రక్చర్ రీఅరేంజ్ అండి. నేనే చూస్తా ఉన్నాను. నలంద బ్రిక్ ఒకటి పట్టుకోవాలంటారా మనం? ఏదైనా ఒకటే మనకి
your given time is 1:30. బాబు అది సెక్యూర్గా ఉంది అది ఆ తర్వాత ఆ కొసకెళ్ళాలి అల్లాది సార్ వ్యూ తీసుకోండి. ఇది యాక్చువల్ ఎక్స్పెండిచర్ తినేది కాకుండా. మోడర్న్ టెక్నాలజీ బాగుందండి షాట్. లెఫ్ట్ ఫ్యాన్ కంప్లీట్ పెట్టుకుని ఆ రూమ్స్లో రెండు రూమ్లు దాటేవారు. వెళ్ళక్కర్లేదు వెళ్ళేసి వస్తాం సార్ బయటికి ఒకసారి. లైట్లోకి వచ్చింది. ఇవి విభాగాలండి. లాస్టింగ్ పేపర్ అక్కర్లేదు సార్. మినిమం 5 సెకండ్స్ ఒక్కొక్క నాకు
ఎక్కడే తిరుగుతారు, తిరగట్లేదు. గురుగారు మీకు వెళ్ళిపోతున్నారు. Total Nalanda is township, university township is reported to be an area 3 miles by 7 miles in size. That's a 21 square miles in area. All was covered maybe less than half by gardens, rest of it only by institutions, libraries, hostels, teachers' rooms. And 1500 teachers used to teach 10,000 students. Every student has an independent room of his own. Constructions here include those presented by Indonesian kings also, Thai kings, Japanese and Chinese also. And this is Sariputra Stupa. Sariputra and Mudgalayana are the most important disciples of Bhagavan Buddha. They were authorized by him to teach and preach and give sannyas to anybody. They are supposed to have reached Arhat Sthiti. Arhat means self-realization. Self-realization, we call it so. But they have already attained a state of total release from all bondage. So Sariputra is a very important, he was born here, he died here. About 60s, maybe a few decades after his Buddha's death, he died here. Last 2.5 years he was a Mauni, he did not speak. Till he was quite sure that all the bonds have been destroyed. He wanted to make sure that his own experience is that of Buddha of his last day, last minute. I must have the same experience as Buddha did, if Buddha is kind to me. That was, with that challenge he became total Mauni. He released himself from all bonds. Secondly, this is our Mr. Misra, our guide. He says in stages, 5th century construction is found here, then 7th century, 9th century. Like that, century after century it went on, getting extended and raised into heights also. Because there was so much demand, so many students. 10,000 students were not all Indians. At least half of them foreigners from many other countries. The entire learning was starting with the learning of Vedas, God worship, Havan, and then libraries, Shastras related to Vedas, and then Sanskrit literature, Pali literature, and so many other languages of the country are also taught here. This complete learning was an extension. Actually, before that he should have qualified himself in Pali language and Sanskrit language, and he should pass a test in Vedas and Shastras also. Then he would be admitted into this course. The course usually consists of 7 years, and the last 1.5 years or 1 year, 4 months or something like that, ultimate message of Buddha used to be taught. The idea is, this is the last word in learning. To say that this is beyond Buddha's teaching, there is nothing more. All learning starting from Vedas has ended here. With that idea, they used to include ultimate, the Tripitakas, Dharmapada and Buddhacharya Vagera in the last 1.5 years. Every day, morning and evening, they used to worship Buddha, that is in the Mahayana.
Hinayanas, they don't worship Buddha. They follow the teachings of Buddha. His learning is their guru. Buddha himself is the guru for Mahayana. That's a basic difference. Even Nagarjunacharya in Andhra, he was a Hinayanist. He did not accept the worship of Buddha but allowed it to be done by others. Mahayana was the need of the hour because only Mahayana can spread the message of Buddha to other countries also. Hinayana had very strict limitations. It may not be accepted by one and all people because the Hindu country worshipping gods through fire, through murti, through mantra, through yoga. The entire population is in the habit of worshipping. If you want to get Buddhism accepted by them, let them worship Buddha also, but not exclusively, but by following the teaching also. So it is Majja Marga. So in other words, Majja, earlier meaning of this Majja Marga is don't starve yourself to kill yourself too much. At the same time, don't indulge in too much of enjoyment. Majja Marga chalo. This was Majja, Majjamika. So then, Vyakaran, Vagara, Bhasha, Shastra, all the Shastras, including wonderful logic, and all the, by that time there were quite at least 5 darshanas. Now we have 14 darshanas, 7 Nastic and 7 Astic. Astic darshan means accepting the authority of the Vedas. Nastic darshan means a darshan not accepting the authority of the Vedas. And Buddhism today is known as Nastic darshan because it is not based on the authority of the Vedas. It is called Nastic darshan, but it's Sanatana Dharma again. So those, including a man who is following the Vedas as Parama Pramana, as ultimate authority, he can only study Buddhism but not accept it as a way of life. A Vedic Hindu, Vedic Brahmana, you cannot follow any other darshan which is not accepting Veda as authority. This is the system that prevails. This is Sariputra. Sariputra is a colloquial way of saying Saraswati Putra. A Saraswati, name of the lady is Saraswati. Sari also can. She can be called by the parents or even husband. Sari Devi, Sara Devi, something like that. She is Sariputra. So Vasishti Putra, Pulumavi. So mother's name was adopted, Gautami Putra. It was at that time a matrilineal society, not patrilineal. Now the surname of the father goes to the son. At that time mother's name used to go. So mother had more important because at the same time जब तर्पण वगैरह ये पितृदेव के पूजा जब होते it goes to the earlier generation of the husband and not mother's side, but the name is mother's. So even in Sankalpa we say Phalan Gotri Dharmapatini Sametasya. Dharmapatini is also in the same Gotra now. At that time they used to mention the birth Gotra of the wife independently while mentioning the Gotra of the husband. Even now some Rigvedis follow this tradition even today. Wife's Gotra is independently mentioned. So Sariputra continued to be Sariputra even after he became a Buddhist. Ultimately all learning is traceable to Maharshis who are your Gotra. So this has been, he was a total 100% Vedic Kshatriya seeking a path beyond Vedas, not outside it.
రైట్ కన్ఫైన్ చేశాను షార్ట్ Some fresh children will come and do. కొంచెం లోకి రండి. వెనకాల చూడండి, నేను వెనక్కి వెళ్ళిపోతాను. మీరు వెళ్ళండి. ఒక ప్రధానమైన విషయం ఏమిటంటే ఆయన నిర్వాణం పొందారు ఇక్కడ. ఏమిటా నిర్వాణం? మనం అంతా సామాన్యమైన మనుషులం. శరీరంలో మనం ఒక్కోసారి శరీరంలో జీవుడు వెళ్ళిపోతున్నాడు. ఎవ్రీ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఈజ్ డైయింగ్. ది జీవాత్మ ఈజ్ గెటింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ది బాడీ. ఆయన విషయంలో ఏం జరిగింది? వాట్ హ్యాస్ హ్యాపెండ్ ఇన్ వాట్ ఈస్ ది ప్రాసెస్ ఆఫ్ డెత్ ఇన్ హిస్ కేస్? అది ఇంపార్టెంట్. సర్వం శూన్యం, సర్వం క్షణికం అన్నారు కదా. అది సర్వం శూన్యం, సర్వం క్షణికం. టు వాట్ డస్ ఇట్ అప్లై? టు ది వరల్డ్ అరౌండ్. అంతే కదా. ఏది శూన్యం? సృష్టి, ప్రపంచం మీరు అనుభవించేది. సర్వం శూన్యం, సర్వం క్షణికం. ఈ శూన్యత్వం, క్షణికత్వం మొదట అయిపోయినాయి. అది వదిలిపెట్టేశాడు అని అర్థం. అంటే stopped seeing the world. First stage. The so-called nirvana has 4 stages, as I perceive it. First stage is sarvam sunyam, sarvam kshanikam, that has disappeared. And then what is the result of what is the result of sarvam sunyam అని ఎలా చెప్పాడు? ప్రపంచాన్ని చూడడం చేత. చూడడం ఒకటిని, ఇందులో ఏమీ లేదని చూడడం ఒకటి. Presence of the world around and seeing the falsity of it at the same time. So perception, non-perception అని నేను అనుకోవచ్చు. జగత్తుని చూడడం, చూడకపోవడం, చూచి చూడకపోవడం, అది పోయింది. మొదట చుట్టూ ప్రపంచమే పోయింది, తర్వాత ఇది పోయింది. అంటే ఈ సృష్టి ఉంది, చూస్తున్నాను, కానీ ఇదంతా శూన్యం. అది మొదట పోయింది. సృష్టిని చూడడం మానేశాడు కాబట్టి. ఇంద్రియములు కదా, ఇంద్రియములతో మనస్సు ఉంటుంది. మైండ్ ఫాలోస్ ది ఇంద్రియాస్. అది పోయింది మొదట, ఫస్ట్ స్టేజ్. సెకండ్ స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడు అది అబద్ధమని తెలుసుకుంటూ ఉండే పెర్సెప్షన్, నాన్ పెర్సెప్షన్. అంటే దృష్టి లేకపోవడం, చూడడం, చూడకపోవడం అనే ద్వంద్వ స్థితి, అది పోయింది నెక్స్ట్ స్టేజ్లో. వెంటనే థర్డ్ స్టేజ్లో ఆ చిత్తం ఉందే, బాడీ కాన్షియస్నెస్, ఇట్ బికేమ్ టోటలీ యూనివర్సల్. యూనివర్సల్ ఇంక్లూడ్స్, he became conscious of the stars and the heavens in himself. అంటే he became universal consciousness. అంటే అందులో ఇక సృష్టి, నేనే చంద్రుడు, నేనే సూర్యుడు, నేనే ఆకాశం, అంతా ఒకటే. నేననే మాట లేదు అక్కడ, తానే అయినాడు. ఆ యూనివర్సల్ కాన్షియస్నెస్లో సుమారు 2 గడియలు, అబౌట్ 48 minutes ఆరిపోయింది. That is, a universal consciousness was put out like a switched off light. Nothing remained. ఇది చాలా సీక్రెట్ అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇక్కడ చెప్పవలసింది. అసలు మహాపరినిర్వాణము అంటే ఏమిటి? ఇది విశ్వాసం చేత ప్రతివాడు ఒక్కొక్క రకమైన ప్రీ డెత్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఉంటాయి. దేర్ ఇస్ ఎ ముస్లిం, హీ ఈస్ డైయింగ్, ఈజ్ ఎ వెరీ రిలీజియస్ ముస్లిం. హీ బిలీవ్స్ Quran is ultimate. Just before death, what is it that he sees? A beautiful large gardens full of flowers and fragrances, 1,000 women holding flowers and wine for him. He sees them. That has been taught to him.
వాడికి అది చెప్పారు. దీన్ని ఏమంటారంటే రూహ్ ఉడ్గయ అంటారు. రూహ్ ఎసెన్స్ అని అర్థం. ఏ ముస్లిం వెన్ హీ డైస్ ఉస్కా రూహ్ ఉడ్గయ, దట్స్ వాట్ దే సే. అంటే లోపల చైతన్యం ఉంది, దట్ లెఫ్ట్ ది బాడీ. ఏదో దీపం ఆరిపోయిందంటారు, జీవుడు వెళ్ళిపోయినాడు అంటాం మనం. Ultimately, the secret of the Hindu scriptures that Jivatma leaves the body, continues to be remembering the body for a while, that is true of everybody. Then how do you correlate this with the Islamic belief? He is seeing the garden. Then he left his body. And that vision of that garden కంటిన్యూస్ ఫర్ ఏ వైల్. అది కూడా ఆరిపోతుంది. వాడు అనుకుంటున్నాడు ఆ గార్డెన్కి వెళ్ళిపోతున్నాను, అల్లా నాకు చూపించాడు దారి. హీ బిలీవ్స్ దట్ అల్లా ఈజ్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ హిమ్ ఫర్ ఆల్ ది నమాజ్ దట్ హీ డిడ్. హీ ఈజ్ రివార్డెడ్ విత్ ది ఫైనల్ గ్రేట్ హెవెన్స్, వేరే 1000 women are offering wine and meat to him, spicy food to him. That is his imagination, that is, he is made to believe that what you think is happiness on the earth is multiplied by 1000 there. That is highest state. యోగి వెళ్ళిపోతాడు, ఏముండదు, ఏ లోకానికి వెళ్ళాలంటే ఆ లోకానికి వెళ్తాడు. మరొకడు బ్రహ్మలోకాన్ని గురించి బాగా యజ్ఞాల క్రతువులు చేశాడు, స్వర్గం గురించి ఆలోచించాడు, అతను స్వర్గానికి వెళ్తాడు. అక్కడ ఇంద్రుడు అప్సరసలు ఉంటారు. జస్ట్ బిఫోర్ డెత్, దీస్ ఆర్ ది ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఆఫ్ ఎవ్రీ మ్యాన్, డిపెండింగ్ ఆన్ వాట్ హీ హెస్ బిలీవ్డ్ ఇన్ స్టాంచ్లీ యాజ్ ది అల్టిమేట్ ట్రూత్ అండ్ యాజ్ ది ఓన్లీ ట్రూత్ అని అనుకున్నాడు కదా, ఆ విధంగా అనుభవం అవుతుంది. ఈయన విషయంలో సర్వం శూన్యం అని అన్నాడు కదా, ఆయనకు అదే నిజమైంది. శూన్యత్వం పోయింది. శూన్యత్వం పోవడం అంటే క్షణికత్వం పోయింది. ది మొమెంటరీ ఫ్లీటింగ్ నేచర్ ఆఫ్ ది నేచర్ ఆఫ్ ది వాట్ ఈస్ ది వరల్డ్ దట్ వీ సీ పర్సీవ్, దట్ హ్యాస్ గాన్. ఆ తర్వాత ఏమో ఒక రెండో స్టేజీ, మూడో స్టేజీ, నాలుగో స్టేజ్లో ఏమీ లేదు. బట్ హీ బికేమ్ ది సీక్రెట్ ఈజ్ యూనివర్సల్ కాన్షియస్నెస్ వాజ్ ది థర్డ్ స్టేజ్. సడన్గా లైట్లు ఆరిపోయినట్టు అంతా, నక్షత్రాలు, మండలం, లోకమంతా వ్యాపించాడు తాను, పోయింది. దట్ నథింగ్ రిమైండ్. దేర్ వాజ్ నో జీవాత్మ టు గో టు హెవెన్స్, నో జీవాత్మ టు ఎంటర్ ఇన్ టు ది బ్రహ్మలోక. ఏమీ లేకుండా పోయింది. దెన్ ది క్వశ్చన్ arises, you are worshipping his body or his remains, is it of any use? If you enter into his teaching, specific philosophy that he has taught, which is an experience that he had in those 49 days, ఆయన అది చెప్పాడు కదా. If you really believe and understand his teaching, which is the result of his meditation, you can also experience the same thing. Worshipping him does not lead you anywhere. But if you can imagine what he has said, with all depths of your consciousness, if you are able to understand that, believe in it, meditate on it, then the same experience can go. But that is nirvana. There is no rebirth at all. There is no rebirth. So that is also a path of deliverance. Yoga is a path of deliverance. Just bhakti is a path of deliverance. రామ భక్తుడు ఉన్నాడు, త్యాగరాజు. రామ 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 అంటూ అంతా రామమయంగా కనపడుతుంది. ఎవ్రీవేర్ దేర్ ఇస్ రామ ఓన్లీ. సీత, రామ, హనుమాన్, లక్ష్మణ్, ఈ సీయింగ్ ఆల్ ఓవర్. దట్ ఈస్ వాట్ ఈ సీస్ ఇన్ ది లాస్ట్ మినిట్. ఆ రాముడి దర్శనం ఇచ్చాడు, వెళ్ళిపోతున్నాను ఆయన దగ్గరికి. సో ది ప్రీ-డెత్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ అది ఎప్పుడవుతుంది? దిస్ జీవాత్మ స్టార్ట్స్ లూజింగ్ ఇట్స్ డీప్ ఫౌండేషన్స్ ఇన్ ది బాడీ. లూజ్ అయిపోతారు. చెట్టు ఇలా పట్టుకుని లాగారు అనుకోండి, వేళ్ళు పట్ట తీగిపోతాయి. ది రూట్స్ ఆర్ బ్రోకెన్, ఇట్స్ లిఫ్టింగ్ అప్. దట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ది డెత్ ఎక్స్పీరియన్స్. డెత్ పెయిన్ అని అంటాం దాన్ని. సో ఇట్ ఈస్ పెయిన్ఫుల్, బట్ he is not able to convey his pain to the others.
he cannot even cry, he cannot even shout for help. But at that time, whatever he has, philosophy that he has followed, whatever he has been believing in, that takes place, that experience takes place, thereby relieving him of the death pain. Murchu Vedana లేకుండా ఈ బిలీఫ్ కాపాడుతుంది. దిస్ ఈజ్ ది యూనివర్సల్ ట్రూత్ అబౌట్ సో కాల్డ్ డెత్. మీరు అందరూ డెత్ డెత్ అంటుంటారు, దాని ఇంతే రహస్యం. బట్ ఆయన సృష్టి అంతా he did not deny the existence of the higher worlds, for which reason he became universal conscious. There is a universe with higher worlds, he became that. All pervasive universal consciousness గా మారిపోయింది. తర్వాత ఆరిపోయింది. ఇప్పుడు మనం ఆయన్ని ఆరాధిస్తే వచ్చేది ఏంటంటే అలాగే ఫాలో అయితే, ఇఫ్ యూ కెన్ ఫాలో దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ టీచింగ్ ఎగ్జాక్ట్లీ, దిస్ ఈజ్ ద ఎక్స్పీరియన్స్ దట్ ఎ ఆనెస్ట్ ట్రూ బుద్ధిస్ట్ కెన్ హ్యావ్. ఇంతే లైఫ్ అంటే అంతగానే లేదు. కైలాసాన్ని రోజు నేను శివ పూజ చేస్తాను. శివుడు కైలాసంలో ఉన్నాడు. అక్కడ నందీశ్వరుడు, గణేష, సుబ్రహ్మణ్య, పార్వతీదేవి ఆర్ ఆల్ దేర్. దట్స్ ఎ కైలాస్. I keep on meditating on it. I will see that Kailas about 2 hours before my leaving my body. అదే నిజం అని అనుకుంటే. So this is a kind of condition in which the Jivatma leaves the body. Even while leaving the body, it is conditioned. He tried to conquer all types of conditioning. But he too had a path. శూన్యం అదొక పాత్, క్షణికం అదొక థీరీ, సృష్టి అంతా ఉంది అదొక ట్రూత్. సో నిర్వాణ ఏం మిగలదు అదొక ట్రూత్. నథింగ్ రిమైన్స్ వెన్ ది బాడీ గోస్, వెన్ ది మ్యాన్ డైస్. అది దట్ ఈస్ ట్రూ నిర్వాణ. యూ ఫాలో దిస్ పాత్ అని అందరికీ చెప్పాడు. ఈ విధంగా ఆయన ఇక్కడ నిర్వాణం పొందాడు. అక్కడ దాకా వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడికి ఆఖరిని కొద్ది వచ్చారు జనం అంతాను. ఈ మల్లాస్ వాళ్ళు పరిగెత్తుకు వచ్చారు, సెకండ్ డే వచ్చారు వాళ్ళు. ఈ ప్రసేనజిత్ అని ఇక్కడ ఒకడు ఉండేవాడు రాజు, వాడికి ప్రామిస్ చేశాడు, నేను జస్ట్ బిఫోర్ ఐ డై ఐ విల్ గివ్ ఎ దర్శన్ టు యూ, దట్ ఈస్ ఎ ప్రామిస్. సో ఈ వెయిటెడ్ ఫర్ దట్ కింగ్ టు అరైవ్ అండ్ బీ ప్రజెంట్ ఇన్ హిస్ లాస్ట్ మూమెంట్స్. వాడిని ఇలా చూశాడు, అన్నాడు, నా ప్రామిస్ నేను నిలబెట్టుకున్నాను కదా. అవును, అయిపోయింది. సో ఒక ప్రామిస్ కూడా నిలబెట్టుకోకుండా వెళ్ళలేదు. దట్ ఈస్ సంథింగ్ దట్ హీ ఓడ్. ఏదైనా రుణం ఉంటే చేసి వెళ్ళిపోవాలి. అలా చెప్పాడు, అలా వెళ్ళాడు. ఇది నిర్వాణం.